ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದೆಂದು BGS ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಿಕಾ ಫಾನ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಖಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶೃಂಗೇರಿಯ BGS ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದವರು ವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದರೆ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ BGS ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೋ ಬಿಜು ನಾಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವಿ ಲತಾ, ಸುಮಲತಾ ವಾಸುದೇವ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Breast cancer is one of the most common cancer in women worldwide. All over the world, if you see, the most common cancer in women is breast cancer, and even in India it is one of the most common cancer. Having said that, this is the cancer which can be easily diagnosed, detected and treated and completely cured. You have heard a lot of survivor stories, and then you will see a lot of patients inside. They have done well after the treatment. There are a lot of screening protocols for breast cancer, like getting regular mammograms done once in a year after the age of 40. That can help in detecting the cancer at a very early stage. If you detect the cancer at an early stage, basically through mammograms and through regular health checks and through breast self-examination, we can pick up the cancer at early stage, and that is which determines that cancer can be completely cured if it is detected at an early stage. Another very important thing in early detection of, especially for breast cancer, is this, that once you detect the cancer early, there is no need of removal of breast. We save something called as mastectomy. Most of the time, if it is picked up early, we offer them something called as breast conservation surgery, which is the norm these days if we can pick up the cancer early. Breast conservation not only gives psychological confidence to the patient, it makes them emotionally more stable, that they don't have to remove one part of your body, and especially for females, as it is considered as a very important part of their body. So this is what is the advantage of early detection and getting regular mammogram and regular health checks done. There are certain small percentage of cancer, approximately 5 to 10%, which are genetically associated, and most of these cancers are picked up in a very early age. So many times the women, they come to us that why I'm so young, why this cancer is in me. I mean, most of the time cancer is a disease of old age, elderly population, but in breast cancer it can happen in early age as well. What we see in our country, most of the time women are diagnosed with breast cancer in early age. One most important reason could be genetically associated cancer. So that contributes only to 5 to 10% of cases. In our country, the most important drawback, as I have mentioned earlier as well, we get to see cases in a very advanced stage, because first most important thing, lack of awareness. Second most important thing, we don't follow the screening protocols. What is said that above the age of 40 they should undergo annual mammograms. Another important thing, lack of infrastructure, lack of finances, resources. Most of the patients, they don't have financial support system. So these are few common causes that we see in our country, cases in a very advanced stage. Another very important reason, what I have mentioned earlier, that women are very scared to get themselves examined by males. So they usually seek help of a women especially for breast cancer. So we have our Women Cancer Care Center, which we launched last year. So that is what it serves, that purpose, that women should get access to females when they are being diagnosed with breast cancer. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುಪಮ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಇಯರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ 2ನಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋನಿಕಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಂಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮೈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ಗೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಟೈಮ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬಂದು ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈಸಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಏನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಶೈ ಆಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ನೀವು, ಅಂದರೆ ಅವಮಾನ ಥರ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ, ಮತ್ತು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀಜನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೆಂಗಸರುಗಳು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್, ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಕೋ ಸರ್ಜನ್ನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಸೋದೇನೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.